The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, happy to meet you. Welcome back to another wonderful session of our physics class. So we have successfully completed our second chapter. So hope you understood the concepts which we have discussed in our second chapter. Here we are going to begin with the third chapter. So our third chapter is current, electricity. So listen children, in the first chapter or till now we were dealing with charges at rest. And we have learned concepts like electric field due to a static charge or the force between two static charges, the electrostatic potential due to a static charge, etc. So from this chapter onwards, we are going to deal with charges in motion. So we know that charges in motion or the movement of charges which produces electricity, the motion of charges that is responsible for electricity or current. So in this chapter we are going to deal with current. Okay, so did you notice the title of this chapter? Yes, current, electricity, current, electricity. So current and electricity, both these are similar terms, right? Then why it is current electricity? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് current electricity എന്ന് പറയുന്നത്? Current electricity same അല്ലേ? Yes. What is the meaning of current affairs? യെസ് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അവിടെ കറന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇവിടെ കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കറന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരമുള്ള കറന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സോ കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പൊ മൈക്കൽ ഫാരഡേക്ക് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കൽ ഫാരഡേ കറന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ കറന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കറന്റ്. So listen children, charges in motion constitute an electric current. Charges in the motion ആണ് electric current ന് കാരണം. So till now we were dealing with charges at rest. ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക് current. So what is the definition of current which you have learned in your high school classes? That is, current is the flow of charges, or you learned this, current is the flow of electrons എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So anyway, current is the flow of charges, or it can be defined as current I is equal to Q by T, where Q is the charge and T is the time. Now what about the unit of current? Yes, unit of current is ampere and its symbol is capital letter A. So here we are going to learn a basic law regarding the flow of currents. Okay, കറന്റിന്റെ ഫ്ലോയിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ലോ ഇസ് ഡിസ്കവർഡ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് G.S. Ohm. This law is discovered by the scientist G.S. Ohm and in the year 1828, and this basic law is known as
Ohm's law. So let's learn Ohm's law. Listen children, here we are going to learn Ohm's law. So what is Ohm's law actually? It is a basic law regarding the flow of currents and which is discovered by the scientist G.S. Ohm in the year 1828. And here is the law. This law states that if a current I is flowing through a conductor, whenever a potential difference V is applying between the ends of the conductor, then Ohm's law states that V is directly proportional to I. So listen children, in this circuit you can see we are applying a potential V across the ends of a conductor so that a current I is flowing through this circuit or through this conductor. Then what is Ohm's law? Is this potential difference V is directly proportional to the current which is flowing through this conductor. So once again we can go through the statement of Ohm's law. If a current I is flowing through a conductor, whenever a potential difference V is applying between the ends of the conductor, then Ohm's law states that V is directly proportional to I. The potential difference V is directly proportional to the current I. Or in the next step, we can replace this proportionality sign by a constant. So V is equal to IR, where R is a constant and R is known as the resistance of the conductor. R is the resistance of the conductor. So this is another expression for Ohm's law. So V is directly proportional to I or V is equal to IR is the mathematical expression for Ohm's law. What is R? Yes, R is the resistance of the conductor. So resistance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ current flow നെ oppose ചെയ്യാനുള്ള ability, that is resistance, right? Now what is the unit of resistance? Yes, the unit of resistance is ohm and its symbol is like this. So what is the mathematical expression for Ohm's law? V is directly proportional to I or V is equal to IR, where R is the resistance. Resistance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറന്റ് ഫ്ലോയിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ എബിലിറ്റി, that is known as resistance of the material. Okay, and what is the unit of this resistance? That is ohm and its symbol is this. Is it clear? So V is equal to IR, that is Ohm's law, where the proportionality constant R is the resistance and its SI unit is ohm. Okay, now here we are going to learn the peculiarity of this resistance. Actually the resistance that is not only depend upon the material but also its dimension. നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ ഡയമെൻഷനെ കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയമെൻഷൻ മീൻസ് yes, the length or the area of cross section of the material of conductor. Okay, so എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷനെ, മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ലെങ്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മെറ്റീരിയലിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So let's learn that. So listen children, the resistance R not only depends upon the material of the conductor but also its dimension. Its dimension means length or area of cross section of the material of conductor. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ലെങ്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So the dependence of resistance on length of the material of conductor. So for this we have a conductor of length L and area of cross section A. Okay, in this case what about the resistance? We have also that is V is equal to IR, and from this expression we can write the resistance R is equal to V divided by I, right? So here we have the material of conductor having length L and having area of cross section A. So once we have applied a potential difference V across this conductor means what about the potential difference across these two ends? Yes, it will be V, right? Okay, ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡിപെൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി
are doubling the length of this conductor. ഇതേ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്തു. സോ സെയിം കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള സെയിം കണ്ടക്ടർ എൽ ലെങ്ത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യാണ്. സോ ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? യെസ് ലിസൺ, ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം again we are applying the potential difference. സോ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് V അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇതിനെ അക്രോസ് V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനെ അക്രോസും V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദീസ് ടു എൻഡ്സ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2V. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് മാറുന്നുണ്ട്? ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കറന്റിന് എന്താണ്? നോ ചേഞ്ച്, ബിക്കോസ് സെയിം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെയാണ് കറന്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് first one is for length L. Okay, in that case resistance is equal to V divided by I. Then when the length is 2L, what about the resistance? Yes, resistance R is equal to 2V divided by I. Okay, V എന്ന് പറയുന്നത് 2V ആയി മാറി. So that is equal to 2 into what is V by I? V by I is simply R. So resistance becomes 2R. So when length becomes 2L, resistance becomes 2R. So that is the dependence of resistance on length of the material of conductor. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലെങ്തിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലെങ്ത് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും. ലെങ്തിന് ട്രിപ്പിൾ ആയാലോ റെസിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ട്രിപ്പിൾ ആവും. ലെങ്ത് ഹാഫ് ആയാലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ലെങ്ത്? Yes, resistance of the material of the conductor is directly proportional to the length of the material of conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്തിന് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. So that is the idea. R is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to the length of the material of the conductor. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. Now what about the second one? ലെങ്ത് ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിനുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ? Now let's discuss the second dependence. Now listen children, now let's discuss the dependence of resistance on area of cross section of the material of conductor. So here we have the conductor, yes, having length L and having area of cross section A, capital letter A. ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടർ സ്ലാബിന്റെ ഹാഫ് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. We are dividing this conductor into two. നേരെ ഹാഫ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. So the area of this portion is A by 2 and the area of cross section of this portion is also A by 2. Okay. Now, if we are applying a potential difference V across these two ends, what will happen? Yes, a current I will flow through this conductor. And when it is A by 2, okay, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിനെ നേരെ ഹാഫ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ again നമ്മൾ V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what is the current flowing through this conductor? Yes, എയിലൂടെ I ആണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ A by 2 ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? I by 2 ആയിരിക്കും. Okay, so here when the area of cross section is A, what about the resistance? Resistance R is equal to V divided by I, right? But when the area of cross section is A by 2, when the area of cross section is A by 2, what about the resistance? Yes, resistance R is equal to V divided by I becomes I by 2, right? When A becomes A by 2, I becomes I by 2. So R is equal to V by I divided by 2. Yes, listen children, here what is V by I by 2? Yes, that is 2 into V by I. Alright, the denominator is 2 എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോകും, ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും. So 2 into V divided by I, right? So that is equal to 2 into what is V by I? V by I is simply R. So listen, when A is A by 2, then R is 2R. So here what is the dependence of
R on the area of cross section. അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഹാഫ് ആക്കിയ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയി. സോ ഏരിയ ഹാഫ് ആയപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് R on A? യെസ്, R is inversely proportional to the area of cross section of the material. ഇനി A എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് R? റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഹാഫ്. So that is the dependence. So here we have learned two different dependence of resistance on its dimension. First one is the dependence of resistance on the length of the material of conductor, and the second one is the dependence of resistance on the area of cross section of the material of conductor. So from this we can conclude two facts, that is R is directly proportional to L, and at the same time R is inversely proportional to A, that is the area of cross section of the material of the conductor. Or from this we can write R is directly proportional to L by A. R is directly proportional to L by A, where L is the length of the conductor and A is the area of cross section of the material of conductor. Or in the next step, we can replace this proportionality sign by a constant, and that is R is equal to rho L by A, where this constant, that is rho is known as the resistivity of the material. Rho is known as the resistivity of the material. So here the proportionality constant, that is known as the resistivity of the material. So listen children, we have the relation R is equal to rho L by A. Actually R is directly proportional to L by A, and here the proportionality constant rho is known as the resistivity of the material. Now let's find out the unit of resistivity. Okay, so here what is the expression for rho? From this we can write rho is equal to R into A divided by L. So what about the unit of rho? Yes, the unit of rho is, here the unit of R is ohm, unit of A is meter square, divided by unit of length is simply meter. So what is the unit of resistivity? The unit of resistivity rho is, yes, simply ohm meter. Okay, so what is the unit of resistivity? Is ohm meter. Clear? So we know that R is equal to rho L divided by A. Right? Now what is Ohm's law? Ohm's law is V is equal to IR, and in this expression we can substitute for R. So I into, what is R? R is simply rho L by A. Rho L by A. Okay, here we are going to define a physical quantity, that is this physical quantity, the current per unit area, that is known as the current density. It is a new physical quantity, current density. So what is current density? It is the current flowing per unit area, and which is denoted by the letter J, small letter J, and J is equal to I divided by A. Clear? So here we can write V is equal to J rho L. This is another expression for Ohm's law in terms of current density, where J is equal to I divided by A. Now listen children, we have learned an expression or a relation between the potential and the electric field in the second chapter. So recall the expression. What is that expression? Yes, V is equal to E into D, right? Or simply the electric field is equal to V by D, or V by R, or V by L. Here we can consider, instead of this V, here we can consider length L, length as L. Since the length of the conductor is L, here we can consider the length as L. So what about V? V is equal to E L. Okay. And from this expression we have V is equal to J into rho into L. Right? Now listen carefully. Here at expressions we are comparing the samayathu, LHS of these two equations are same. So what about the RHS? Yes, that is also same. So from these two expressions we can write EL is equal to J rho L.
L and L get cancelled. So what is the expression for the electric field in terms of current density? E is equal to J rho. And we know one fact, that is the electric field E is a vector quantity. So obviously the current density, in order to balance this expression, obviously this current density, that is also a vector quantity. So this is the relation between the electric field and the current density, that is E is equal to J rho. Now listen children, till now we have learned these many expressions in this chapter. Here we are going to define another physical quantity, that is conductivity of a material. Conductivity of a material. So what do you mean by conductivity? Of course, ഒരു conductor നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറന്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഈ കറന്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Conductivity of the material. And how we can define conductivity of a material of conductor? Actually, conductivity, which is denoted by the letter sigma, and this conductivity is defined as the reciprocal of resistivity. Okay, അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് conductivity. So what is the relation between conductivity and resistivity of a material of conductor? Yes, conductivity is inversely proportional to resistivity. അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. Okay, now what about the unit of conductivity? We know that the unit of resistivity is ohm meter. So 1 by ohm meter is the unit of conductivity. Okay, 1 by ohm meter, or the unit of conductivity that we can write as ohm meter whole inverse, or ohm inverse meter inverse. Clear? So what is the unit of conductivity? Ohm meter whole inverse. Clear? Now we can write another expression for E. Now listen children, from this expression we can develop another expression, that is, from this, what is the expression for the current density J? Yes, J is equal to E divided by rho. Right? E divided by rho. So J is equal to E divided by rho. Clear? And what is 1 by rho? This is actually 1 by rho, right? E into 1 by rho. So what is 1 by rho? 1 by rho is actually sigma. 1 by rho is actually sigma. So from this we can write, since this 1 by rho is sigma, we can write the current density J is equal to sigma into E. So this is the equivalent form of Ohm's law. Ohm's law equivalent form എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. V equal to IR ആണല്ലോ Ohm's law. So അതേപോലെ equivalent ഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് J equal to sigma E, where J is the current density, sigma is the conductivity of the material, and E is the electric field. So Ohm's law, that is V is equal to IR. So എങ്ങനെ Ohm's lawയുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്? Yes, V is equal to IR means that is the equation of a straight line. അല്ലേ? It is similar to the equation of a straight line. Y is equal to mx plus c എന്ന് പറയുന്ന straight line എക്സ്പ്രഷനോട് സിമിലർ ആണ്, ലീനിയർ ആണ് ഈ റിലേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ Ohm's lawയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് y ആക്സിസിലും കറന്റ് x ആക്സിസിലുമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. And the question is, what about the slope of this graph? ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Actually, slope of this graph is tan theta, right? Tan theta is equal to y by x. That is the slope. And from this, y എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, and x എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ y by x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ എന്താ വരിക? Instead of y, we have the potential difference v, and instead of x we have the current I. So V by I. So what is V by I? That is R. So the slope of this graph indicates the resistance of the material of conductor. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് find out the resistance of the material എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So here we learned various relations. Right? Electric fieldum current density തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, കറന്റ് ഡെൻസിറ്റിയും അതേപോലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള
റിലേഷൻ, അതേപോലെ പല പല എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു. Now let's discuss the limitations of Ohm's law. അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. Now let's discuss the limitations of Ohm's law. Ohm's lawക്ക് എന്തെങ്കിലും limitations ഉണ്ടോ? Let's discuss. So listen children, here is the first limitation of Ohm's law. So although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist certain materials where the proportionality of V and I does not hold. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിന് ഓംസ് ലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓംസ് ലോയുടെ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് V is directly proportional to I എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും there do exist certain materials where the proportionality of V and I does not hold. Okay, V and I relation obey ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട്. So for such type of materials V ceases to be proportional to I. V ceases to be proportional to I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? V I ക്ക് proportional ആവുന്നത് നിന്നു പോകുന്നു. So listen children, in this graph you can see ഇവിടെ നമുക്ക് dotted line വരച്ച് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Ohm's law ആണ്. Okay, Ohm's law എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V is proportional to I എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ obey ചെയ്യുന്നതാണ്. And solid line which denote ചെയ്തതാണ് certain materials for which the relation does not hold. So Ohm's law obey ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Ohm's law obey ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ up to a certain limit they will obey Ohm's law. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Ohm's law ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ ഇവിടെ സോളിഡ് ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് V ceases to be proportional to I. ഇതുവരെ V is proportional to I ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ V ceases to be proportional to I. അപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസിന് V is directly proportional to I എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി obey ചെയ്യുന്നില്ല. So that is the first limitation of Ohm's law. Now this is the second limitation of Ohm's law, that is the relation between V and I depend on the sign of V. That is, here you can see the variation between V and I, and this is in the case of a diode. ഒരു ഡയോഡിലെ വോൾട്ടേജും കറന്റും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And in this case, once V is reversed by keeping its magnitude a constant, it won't produce a current of same magnitude. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ V യും I യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ V യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് V നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അതേപോലെ, അതായത് നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള കറന്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത് തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വൺസ് ദിസ് V is reversed keeping the magnitude a constant, it won't produce a current of same magnitude. അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള, അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ പോലത്തെ അതേ കറന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. That means the relation between V and I depend on the sign of V. V യുടെ സൈനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതായത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള V യുടെ സൈനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് Ohm's law. അപ്പോൾ V is proportional to I എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയ സമയത്ത് okay I know, but once this voltage is reversed, it won't produce a current of same magnitude. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ Ohm's law എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് അല്ല. And this happens in the case of a diode, which we will discuss in our last chapter, that is semiconductors. Semiconductors എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. So this is another limitation of Ohm's law. Now let's get into the third limitation. So listen children, this is the third limitation. The relation between V and I is not unique. That means there is more than one value of V for the same current I. So listen, gallium arsenide എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചർ ആണ്, അതായത് V and I തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So here you can see ഈ ഒരു റീജിയനിൽ V യും I യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണ് അല്ലെ? ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V is proportional to I ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ Ohm's law obey ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോൺ ലീനിയർ റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, V ക്ക് അനുസരിച്ച് I proportional അല്ല. So that is, there is more than one value of V for the same current I. So listen, ഇവിടെ നമ്മൾ I value നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള I value
ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഐയുടെ വാല്യൂ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരേ കറന്റിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു. പക്ഷെ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം V is directly proportional to I ആണ്. അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരു കറണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ബട്ട് ഹിയർ there is more than one value of V for the same current I. So ഇത് ഓംസ് ലോയുടെ വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ്. Okay, so here we have discussed three different limitations of Ohm's law. അപ്പോൾ Ohm's law എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു wide range of materials obey ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് obey ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഉണ്ട്. So that's all about the limitations of Ohm's law. So my dear children, that's all for today. Today we got introduced the third chapter, that is current electricity. We defined current and we learned the basic law regarding the flow of current, that is Ohm's law. And finally we discussed the limitations of Ohm's law. So hope you understood all these concepts. So remaining portions we can discuss in the next video. See you.